నమస్కారం. స్వీట్ అండ్ సోర్ మన మొట్టమొదటి తెలుగు ఫిట్నెస్ పాడ్కాస్ట్కి తిరిగి స్వాగతం. నేను ప్రియా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. అండ్ నేను కోచ్ మోనలీసా ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం. ఎలా ఉన్నావు మోనా? హౌస్ ఇట్ గోయింగ్? All good. I'm so excited about today's podcast. మనం ఇప్పటి వరకు we have been just like, continuously bombard చేసేస్తున్నాం with lot of information to all of our listeners. So this week it'll be a fun, interactive one. Yeah. సో ఐ కాంట్ వెయిట్. మేము ఒక గేమ్ ఆడిపోతున్నాం అనమాట, నేను మోనా ఇద్దరం కలిసి. ఇట్స్ ద గేమ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ ద కండిషనింగ్ హ్యాస్ బిన్ ప్లేయింగ్ ఆన్ అవర్ హెడ్స్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. సో ట్రూత్ డేర్ లాగా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఆడుతున్నాం అనమాట. ఫిట్నెస్ వర్షన్. Yes. So we'll be talking about a lot of things where Mona will be asking me questions. So I should be telling if it's true or false because నాకు కూడా అంతంత మాత్రం. So I'll give you a scorecard. No client దీంట్లో నీ స్కోర్ ఎక్కడ ఉన్నది అని. Oh no. That'll judge you what kind of client you are. ఈ రోజు అర్థమైపోద్ది అనమాట ప్రియాంక కొల్లూరు అసలు ఎంటదా అయినదా క్లాస్లో అనేది అర్థమైపోద్ది. Before we begin, I would like to tell our listeners, if at all మీరు వినలేదు అనుకుంటే, there are 6 episodes, Sweet&Sore episodes, which we are releasing on every Sunday. Please do head to Spotify as well as YouTube to see the video as well as the audio version of it. ఒకవేళ మీరు ఏ ఎపిసోడ్ వినకపోయినా, just do listen it immediately while you're walking, cooking, driving, etc., doing some other activity. If you have listened to everything, then do share it with your friends and family who will find it useful. ఏమన్నా చెప్పావా? ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా వచ్చింది నాకు. నో గ్యాప్. మేబీ లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటూ అలవాటు అయిపోయింది నాకు. కూల్, లెట్స్ గెట్ ఇంటూ ఇట్ దెన్. ఓ గాడ్, నా భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు. Okay, now the test will begin. First question. మన గురించి కాదు, it's about men. So soya chunks tinte man-boobs వస్తాయా? What do you think? Is it like true or false? వస్తాయి. Okay, let me give a statement. Soya chunks tinte man-boobs వస్తాయి. Is it true or false? I don't know. Maybe false. Okay, maybe you have to see. Maybe does men enjoy boobs? Like, I mean, like their own boobs? I don't know. ఓకే, వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారా లేదా సెకండరీ, మరి ఫస్ట్ వస్తాయా లేదా? ఓకే, సో the answer what you told, is it true or false? False. Okay, yeah, that's absolutely true. That is false. సో బేసిక్గా ఏంటంటే, చాలా మందికి సోయాతో దే హ్యావ్ అసోసియేటెడ్ అ వెరీ నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ దట్ సోయా తింటే థైరాయిడ్ వాళ్ళకి మంచిది కాదు, లేకపోతే ఎస్ట్రోజన్ మగవాళ్ళకి బాగా పెరిగిపోతుంది. దట్స్ అగైన్ అ మిత్. So the thing is, the amount of estrogen and the hormones what are present in the soya is very lesser to affect our hormonal levels. So mana enta soya tinna kuda it wouldn't have an effect on women who have PCOS or thyroid or even for men. Problem ekkada vastadante, if you eat like kilos to kilos of soya and through some of the other source, and when you repeat that every day, that's when it could cause harm. Lekapothe the normal average person ఎంత క్వాంటిటీ తింటారో that wouldn't have an effect at all. అదే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మధ్యాహ్నం అంతా సోయా తింటే కానీ మ్యాన్ బూబ్స్ రావండి. అలా మాత్రం తినద్దు. ప్రోటీన్తో పాటు ఎస్ట్రోజన్ కూడా ఉంది అందులో, సో కొంచెం చూసుకొని తినండి. Yeah, that's there. So moving to the next one. ఇది అగైన్ it's a question related to women. PCOS ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత అది న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారానో లేకపోతే టాబ్లెట్స్ ద్వారానో క్యూర్ చేసేయగలం. Is it true or false? Can you cure PCOS? No, I think it's false. Yes, no? that's again true. That's nice. 2 points. Yay! ఇంటర్నా అయితే బానే క్లాస్లో బానే వింటున్నా నేను చెప్పింది. So yes, related to PCOS as well.
our effects తగ్గించగలం, hormonal levels can get better. But again, when you don't take care of your lifestyle or through different things like in general medication ద్వారా అయినా, stress ద్వారా అయినా, again the hormonal levels can change, or you might produce cyst in ovaries once it happens, and though the effect reduces, again if you do not take care of it, there are higher chances of coming back over and over again. So it's not completely curable. కానీ మరి లైక్ హౌ టు ఈవెన్ రెడ్యూస్ ఇట్ లైక్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ క్యూరబుల్? You just have to take care of your health throughout life and make sure you're on track with your nutrition, exercise and stress management. Danto patu regular ga probably once in 6 months or something you can get a scan done, like your abdominal scan done, and get your blood test done to get to know that everything is fine. Oh wow. Interesting. At least because of this, a lot of my clients started taking care of their health. So yeah, it's important. అదే ఏదో ఒక ఎఫెక్ట్ అయ్యేదాకా అంటే we wouldn't know కదా, we would be thinking we are all healthy, but until one day you wouldn't know that you really have neglected your health. So take care of yourself, guys. Take care. True. And I would want to add on one more point as well. చాలా మంది ఎవరికి వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకే PCOS ఉంటుంది, లేకపోతే PCOS ఉండడం వల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు, కానీ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్. ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిటీ లీన్ హ్యావ్ PCOS. ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు డూ విత్ their hormonal levels, their lifestyle, stress management. దానివల్ల కానీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ లావుగా ఉన్నారో సన్నంగా ఉన్నారో దానివల్ల కాదు. అండ్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ PCOS దానివల్ల వెయిట్ కూడా పుట్ ఆన్ అవ్వరు. చాలా మంది దే యూజ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ యాజ్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్, థింకింగ్ దట్ జస్ట్ బికాస్ దే హ్యావ్ PCOS దే పుట్టింగ్ ఆన్ వెయిట్. దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పుట్టింగ్ ఆన్ వెయిట్ బికాస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బ్స్ వాట్ దే కన్జ్యూమ్ ఇస్ వెరీ హైయర్. సో దానివల్ల ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ వల్ల, అంతేగాని అంటే యూజువల్గా విమెన్ హూ హ్యావ్ PCOS వాళ్ళ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఏవైనా తిన్నా, కార్బ్స్ తిన్నా కూడా వాళ్ళ ఇన్సులిన్ స్పైక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ దట్ డజంట్ మీన్ దట్ దే విల్ గెయిన్ అ లాట్ ఆఫ్ వెయిట్ దెన్ నార్మల్ పీపుల్. కానీ వెయిట్ తగ్గడం కూడా కష్టం అని చెప్పి విన్నా నేను, PCOS ఉంటే. ఇస్ దట్ ట్రూ? No, even that's not No? true. No. Oh. It's just like it's kind of like we are giving excuse to ourselves. అంతే. సో చాలా మంది ఏమంటారంటే ఇప్పుడు లైక్ వర్కౌట్ చేసినా ఎన్ని చేసినా వెయిట్ తగ్గడం విల్ టేక్ అ లాంగర్ టైమ్ దెన్ యూజువల్ ఈజ్ వాట్ దట్ ఐ హర్డ్. చాలా మంది ఎవరైనా నీ దగ్గరకు వచ్చి అందరూ తగ్గిపోతుంటారు కానీ నేను మాత్రం ఈజీగా తగ్గనని అంటారు. నువ్వు వాళ్ళ రొటీన్ చూడు, నీకు యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పాయింట్ అవుట్ వై దే ఆర్ నాట్ రెడీ. లిటరల్లీ యాజ్ గుడ్ యాజ్ దట్. ఓకే మేడం. I'll just try to put it little softer. It's okay. It's okay. Next. Moving to the third question. రాత్రి 8 o'clock తర్వాత ఫుడ్ తిన్నా వెయిట్ పెరగరు. ఫుడ్ తింటే వెయిట్ పెరగరు అంటున్నావు? పెరగరు. బేసిక్గా రాత్రి ఫుడ్ తిన్నా వెయిట్ ఫాల్స్. బికాస్ మార్నింగ్ నాకు కొంచెం వెయిట్ గెయిన్ కనపడుతుంది పోలా. Okay. I should have asked body fat percentage పెరగదు లేకపోతే fat percentage. Okay, maybe. Yeah. Okay. Let us discuss about both of the things. నీకు ఎందుకు యూజువల్గా లేట్గా తింటే వెయిట్ పెరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మార్నింగ్ రోజు 7కి లెగుస్తావు, రోజు నీ డిన్నర్ 8కి తింటావు అనుకో. ఒక రోజు లేట్ అయ్యి 10కి తిన్నావు, 10కి తినేసి 7కి లెగిస్తే వర్సెస్ 8 o'clockకి తిని 7కి లెగిస్తే ఈటింగ్ విండో ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది? 10 o'clockకి తింటేనే కదా. సో నీకు బాడీకి ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయ్యే టైం తక్కువ ఉంటుంది. దానివల్ల నీకు నెక్స్ట్ డే వెయింగ్ స్కేల్ మీద రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే. It's just undigested undigested food which is showing on the weighing scale. That's it. It's not your fat. So నీ బాడీ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ నువ్వు ఏ టైంకి తిన్నా ఇన్ దోస్ 24 hours అంతా రాత్రి కూర్చొని చంద్రముఖిలా కూర్చొని తినేసినా it doesn't matter. Like your body fat percentage would be in the same way though you eat 6 meals or just finish all of the meals at once. Oh. Yes. So basically నువ్వు ఎన్నింటికి ఏం తిన్నా సరే it doesn't like matter, like yes excess calories tinte tappa I don't think you'll gain weight. I mean your ante body fat percentage, muscle growth ilantive effect avvo. Em effect avutayi ante mana hunger levels, sanity levels, cravings,
those will start affecting. సో ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరైనా మీల్స్ ప్లాన్ చేసుకున్నా 1600 క్యాలరీస్ కొంతమంది 2 మీల్స్లో తినాలని అనిపిస్తుంది, కొంతమందికి 5 మీల్స్లో తినాలనిపిస్తుంది, కొంతమందికి 8 మీల్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ అ పర్సన్స్ హంగర్ లెవెల్స్ అండ్ హౌ దే లైక్ టు place their meals around, probably it's better to continue it that way. Okay. So moving to the next question. Vegetarians ki easy source of protein is dal and peanuts. Do you think it's true or false? True. ఇంతసేపు ఆలోచించండి. ఐ జస్ట్ లైక్ ఇమాజినింగ్ అది తింటున్నప్పుడు ఎలా ఫీలింగ్ వస్తుంది, ప్రోటీన్ ఫీలింగ్ వస్తుందా ఫ్యాట్స్ ఫీలింగ్ వస్తుందా ఇమాజిన్ చేసుకున్నావా? ఓకే, ట్రూ. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే దాల్ చాలామంది అనుకుంటారు అది ప్రోటీన్ సోర్స్, కానీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కార్బ్స్ వర్సెస్ ప్రోటీన్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్, కార్బ్స్ ఆర్ వే హయ్యర్ దాన్ ప్రోటీన్. ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పీనట్స్ కూడా అది ఫ్యాట్ డామినెంట్, దాంట్లో చాలా తక్కువ ప్రోటీన్ ఉన్నా ఇట్స్ ఫ్యాట్ డామినెంట్ ఫుడ్. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. దాల్ is a source of carbs and peanuts are a source of fat. So yes, they both are not in the last episode we were talking about this as well. Kani it's so confusing. So let's say that if you want to have protein rich and then ఒక కూర వేసుకున్నాం అనుకో, పక్కన పప్పు చేసుకుంటాం అనుకో, పప్పు కూడా తింటాం కదా, సో సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ కమ్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ actual source of protein is what you're saying. కొంచెం పెరిగేసుకుంటే ఈవెన్ లిటిల్ బిట్ మోర్ ప్రోటీన్ విల్ కమ్. కానీ ఏంటంటే ఆ లిటిల్ బిట్ ప్రోటీన్ కోసం వీఆర్ ఈటింగ్ లైక్ దిస్ మచ్ చంక్ ఆఫ్ కార్బ్స్. సో దట్స్ ద రేషియో ఇస్ డిఫరెంట్. ఎవరికైనా డౌట్ వస్తే మీరు తినే మీల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ లేకపోతే కార్బ్స్ ఎక్కువ అని అంటే you can just like use an app called MyFitnessPal, which is pretty easier and convenient to use. దాల్ అని ఎంటర్ చేసేస్తే మీకు 3 మేజర్ వాల్యూస్ వస్తాయి, ప్రోటీన్, కార్బ్స్, ఫ్యాట్. ఆ 3 numbers కంపేర్ చేసుకోండి, మూడిట్లో ఏది ఎక్కువ దట్స్ అ డామినెంట్ మీల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రోటీన్, ఫ్యాట్ కొంచెం ఉంటుంది. సో దట్స్ వన్ ఈజీ ఆప్షన్. నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ప్రియా? ఎప్పుడు చూస్తున్నా చికెన్, ఎగ్స్, నీకేం తెలుస్తుంది వెజిటేరియన్స్ గురించి? మనకి పన్నీర్ ఉందా, చికెన్ ఉందా, మటన్ ఉందా, రొయ్యలు ఉన్నాయి, ఫిష్, చేపలు ఉన్నాయి. ఇట్స్ కన్వీనియంట్ ఫర్ యూ గైస్. యా, బట్ లైక్ నెక్స్ట్ టైం అట్లీస్ట్ లైక్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, నో అబౌట్ యువర్ సోర్సెస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్ కదా. Even if you get confused, it's better to check over internet or in an app rather than asking somebody and going through false information. That's that. So next చాలా అంటే ఎసెన్షియల్ అనమాట, ఎసెన్షియల్ క్వశ్చన్ ప్రతి ఒక్కళ్ళ లైఫ్లో చేసే పని. బాగా పప్పన్నం పెరుగన్నం తినేసి మధ్యాహ్నం పడుకుంటే లావ్ అవుతారా మధ్యలో? What do you think? Is it? I'm again asking a question. Okay, బాగా పప్పన్నం పెరుగన్నం తినేసిన తర్వాత పడుకుంటే లావ్ అవుతారు. Is it true or false? See, బాగా పప్పన్నం తినేస్తే లావ్ అవుతారు, పడుకుంటే లావ్ అవ్వరు. That's a good point. Okay. So basically తినిన తర్వాత పడుకోకూడదు, పడుకుంటే లావ్ అవుతారు. లేకపోతే తినిన తర్వాత నీళ్ళు తాగకూడదు, లేకపోతే తినిన తర్వాత ఒక యాంగిల్లో కూర్చోవాలి, ఇట్లా కూర్చోకూడదు. తెలిసే లైక్ వజ్రాసనంలో కూర్చోవాలి, లేకపోతే అలా తింటే పొట్ట తగ్గుతుంది, స్పైన్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి. దేర్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ తిన్న తర్వాత పడుకుంటే యూ వుడెంట్ గెయిన్ వెయిట్. ఒకటే ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే రాత్రి మళ్ళీ నిద్ర పట్టదు, అప్పుడు మళ్ళీ పొద్దున్న లేట్గా వెళ్ళేస్తాం. ఏవైనా వర్కౌట్ స్కిప్ అయిపోద్ది. సో అప్పుడు లావ్ అవ్వచ్చేమో మీరు, బట్ ఇట్స్ నాట్ బికాస్ యూ స్లెప్ట్ ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. సో దిస్ విల్ లీడ్ యూ టు గెట్ ఫ్యాట్ స్లోలీ లేటర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, లైక్ నాట్ రైట్ నౌ. కానీ పడుకోండి శుభ్రంగా, మధ్యాహ్నం పడుకుంటే బాగుంటుంది, హాయిగా ఉంటుంది. సమ్మర్లో అది కూడా ఈ ఎండల్లో అసలు ఎట్లుందండి. I know. Moving to the next one. Who is your favorite female lead character whom you think who has good physique? I think it's Samantha. I'll go for Samantha. She has really good physique. Yeah. Okay.
సో నీకు సమంత లాగా బాడీ రావాలి, స్పెషల్లీ యువర్ అబ్డామిన్ తనలా రావాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిపుల్ క్రంచెస్ Is or it do true or a lot false? of ab workouts. Yeah, is it true or false? Okay. Oh, sorry, I'm asking a question. Actually, I'm asking a question every time. So, Samantha లాంటి abs రావాలంటే నువ్వు రోజు క్రంచెస్ చేయాలి. True. No? It is partially true. Abs Okay. play a role. So, no abdominal exercises, they play a role. Kani, the huge chunk what plays a role is your calorie deficit. So, basically, calorie deficit ante how many calories you eat versus burn, and how many calories you eat should be lesser than how much you burn. So, how much you burn ante ee MI, Fitbit, Apple చూపించే number కాదు. How much you burn is basically BMR plus NEAT. I guess we spoke this in the second episode. Yeah. In second episode. So how many calories you burn is a combination of your BMR, how many exercise activity, and then NEAT, and then food తినిన తర్వాత అది బ్రేక్ డౌన్ చేసుకొని డైజెస్ట్ చేయడానికి the calories you burn, all of these four together should be more than how many calories you eat. So that's calorie deficit. Calorie deficit lo untene you will be able to drop your body fat percentage, and slowly your hip and waist size will keep getting better, irrespective of though you're doing abs or not. Ab workouts eppudu panikostayante just to make sure that you're building good core strength, and overall to build a strong core, and in general your lifts will keep getting better. So that's the whole point of it. So just because you're doing abs akkada meeku fat karipodu ఏ ఎక్సర్సైజ్ కైనా. సో బేసిక్గా ఇదేంటి చేతుల దగ్గర ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్నదనుకో, అదే ఒక 100 reps చేతులు చేసేస్తే వెంటనే చేతులు సన్నం అయిపోవు అనమాట. సో ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎంత నడుస్తున్నారు, ఎంత కార్డియో చేస్తున్నారు, హౌ మచ్ ఫుడ్ యూ ఈట్, అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్, నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్. కానీ ఇది ఎంత కండిషన్ అయిపోయిందంటే బ్రెయిన్లో, ఎప్పుడైనా మనకి ఫీలింగ్ వచ్చింది అనుకో, పొట్ట పెరిగిపోతుందో చేతులు పెరిగిపోతున్నాయి అంటే వెంటనే నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ నేను ఆమె ఎక్సర్సైజ్ చేసేస్తాను, నేను ఇచ్చేసేస్తాను తగ్గిపోతే అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. లైక్ వి బిన్ టోల్డ్ దట్ ఫర్ సో లాంగ్ దట్ ఏమంటారు దీన్ని, హోలిస్టిక్ ఎగ్జాక్ట్లీ హోలిస్టిక్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్, దాని గురించి ఎవరు మనకి నేర్పించలా చిన్నప్పటి. I think we are partially touching on spot reduction topic కూడా. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనం ఏ పర్టికులర్ స్పాట్ని జస్ట్ బికాస్ దట్ ఈస్ యూ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ అదే 10 సార్లు చేసేస్తే తగ్గం. సో నాకు చాలా మంది చెప్తుండేవారు, యూజువలీ ఇఫ్ యూ నో మై స్ట్రక్చర్, లైక్ ఐ హ్యావ్ వెరీ లీన్ అప్పర్ బాడీ అండ్ ఐ స్టోర్ మోర్ ఫ్యాట్ ఇన్ లోవర్ బాడీ. సో చాలా మంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఎక్కువ స్క్వాట్స్ చేయాలి, ఒక 100 స్క్వాట్స్ 3 sets అలాగా చేయాలి, తగ్గిపోతారు అని చెప్పి చాలా మంది చెప్పేవారు. లేకపోతే చాలా మంది అదర్ క్లయింట్స్ వచ్చనేవారు, నాకు పొట్ట ఎక్కువ ఉన్నది లీసా, ఎక్కువ క్రంచెస్ చేస్తాను, లేకపోతే యాబ్స్ వర్కౌట్ ఇవ్వండి అని. బట్ దట్స్ నాట్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది చేయడం కాదు. ఓవరాల్ యూ హ్యావ్ టు కాన్షియస్లీ కీప్ కంటిన్యూయింగ్, అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మీరు అదే ప్రపోర్షన్లో ఉంటారు, పోర్షన్ కదా, అదే ప్రపోర్షన్లో ఉంటారు, బట్ స్టిల్ యూ విల్ బీ ఇన్ అ లెసర్ షేప్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ బాడీ స్ట్రక్చర్లో ఇఫ్ యూ స్టోర్ మోర్ ఫ్యాట్ ఇన్ యువర్ మిడ్ సెక్షన్, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థిన్ లెగ్స్ అండ్ ఆర్మ్స్, నువ్వు తగ్గిపోయినా కూడా అగైన్ యువర్ ప్రపోర్షన్ విల్ బీ సేమ్. నీకు మిడ్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ కంట. మనకి యూజువల్గా ఈ ప్రపోర్షన్ ఎలాగొస్తుంది అంటే మన పేరెంట్స్ వల్ల. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సిమిలర్ జీన్స్, ఆ బాడీ ఫ్యాట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా సేమ్ అలాగే క్యారీ అవుతుంటుంది. So it's not something that happens on we can change purpose. Yeah, we can change, we can control. ఎగ్జాక్ట్లీ. చాలా మంది నన్ను అడుగుతారు, ఆర్ గ్లాస్ ఫిగర్ కావాలంటే ఏ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి అని చెప్పి. బట్ యా, దట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు డూ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు గో బాడీ షేప్ ఇస్ జెనెటికల్, నో? జెనెటికల్ అంతే. యా, బేసిక్లీ బోన్స్. సో బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే నాకు మై హిప్ బోన్స్ ఆర్ వైడర్, and for you your hip bones are more narrower than me. So mana femur, legs, everything is dependent on genes, and ee internet Pinterest lo ni bold doruktayi, hourglass kavalante ide ila cheyali ala cheyali ani, but it's just a marketing trick. Cosmetic surgery చేసుకోవాలి రావాలంటే. యా, చాలా డబ్బులు అయితే మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం బెస్ట్. అదే. నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ నువ్వు కంటిన్యూస్గా కొన్ని రోజులు ఎక్సర్సైజ్ చేసి మళ్ళీ సడన్గా ఏదో నీకు ట్రిప్ వచ్చింది, వెళ్ళేవు, ఎక్సర్సైజ్ కొన్ని రోజులు మానేసిన తర్వాత నువ్వు వెయిట్ గెయిన్ అయిపోతావు. సో ఇజ్ ఇట్ ట్రూ
Do you think this is true? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫాల్స్. నాకు మేజర్ వెయిట్ గెయిన్ అయితే ఎప్పుడు జరగలేదు. లైక్ ఫ్రమ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ దట్ Or at least weight gain. Do you think if you exercise and then when you stop exercising, you'll gain weight? It's just like a question. it Yes, happens. you'll gain weight. Yes. Okay. Is it So I'll just true? explain. I'll explain. This is again a very subjective question, very subjective answer also basically. So అది ఎలాగవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోజు నువ్వు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నావు, సడన్గా నువ్వు స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నసరికి లైక్ యూర్ బర్నింగ్ 200 calories when you're doing swimming, let's just say, and you're eating 1600 calories, that's remaining same. సడన్గా నువ్వు ట్రిప్కి వెళ్తున్నావు, స్విమ్మింగ్ ఆపేస్తున్నావు. సో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ చేసే 200 calories ఆగిపోయి అనుకో, అండ్ తినడం అలాగే తింటున్నావు అనుకో, దట్స్ వెన్ ద ఛాన్సెస్ యూల్ గెయిన్ వెయిట్. ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ తిన్నా యూల్ గెయిన్ వెయిట్, లేకపోతే అదే స్విమ్మింగ్ క్యాలరీస్ ఇంకో ఏ యాక్టివిటీ చేసి కంటిన్యూ చేసినా మళ్ళీ నువ్వు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వవు. సో బేసిక్గా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హౌ మెనీ క్యాలరీస్ యూ ఈటింగ్ వర్సెస్ బర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది నువ్వు ఏ యాక్టివిటీ చేసినా కూడా. ఎప్పుడు నువ్వు వెయిట్ గెయిన్ అవుతావు అంటే ఏ యాక్టివిటీ చేసినా మానేసి ఆ క్యాలరీస్ బర్నింగ్ నీకు ఇది ఉండిపోతుంది కదా, సో ఆ డెఫిసిట్లా ఉండిపోతుంది. దట్స్ వెన్ యూ గెయిన్ వెయిట్. అది కాకుండా ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్, దట్ వుడెంట్ బి అ ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్. So this is like a simple math. Yes, simple math. Like that's simple subtraction, addition తెలిసిన వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. అంతే. Fitness is that's it. Subtraction and addition. దీనికి పోయి అంకమ్మా ఎన్ని చెప్తారా బాబు. I know. అదిని ఇదిని బ్రెయిన్ వాష్ చేసి పడేసారు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో అలాంటి భయాలు ఏం పెట్టుకోకర్లేదు. వాట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ గెటింగ్ బ్యాక్ ఆన్ ట్రాక్. అదే వెకేషన్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తే అక్కడ దెబ్బ పడుతుంది. హలీం సీజన్ అయిపోయింది కదా, ఎక్కడ హలీం దొరికిద్దా అని వెయిట్ చేస్తే ఇట్లనే ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు IPL సీజన్ అవుతుంది, అది చూస్తూ తినేస్తున్నారు అందరూ స్నాక్స్. Snakes. Yes. So moving to the next girly question. Periods అవుతున్నప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు when you are on your periods. True. Perfect. Because you have experienced it. Yes. And you train. నేను ఒప్పుకోను కదా. 6:30 ప్రియా ఎక్సర్సైజ్ లే. లెగుస్తున్నాము నా ఇప్పుడే 7-5 క్లాస్ జాయిన్ అయిపోతాను నేను. బట్ యా, దట్స్ ట్రూ. సో బేసిక్గా ఏమవుతుందంటే, అమ్మాయిల హార్మోనల్ లెవెల్స్ మనకి 4 phases ఉంటాయి: ఓవల్యూషన్, లూటియల్, అండ్ దెన్ మెన్స్ట్రువల్ అండ్ ఫాలిక్యులర్ ఫేజ్. బేసిక్గా ఎక్కువ హార్మోన్స్ స్టేబుల్గా ఉండేది మెన్స్ట్రువల్ ఫేజ్ టైంలోనే. ఆల్ ఆఫ్ ద లెవెల్స్ ఇట్ విల్ బీ కాన్స్టెంట్. సో మన ఫ్లక్చువేషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఆకలేయడం, లేకపోతే మూడ్ చేంజెస్, క్రేవింగ్స్, ఫెటీగ్ అలాగే ఏమీ ఉండవు. సో ఆ స్ట్రెంగ్త్ విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ అ గుడ్ ప్లేస్ వెన్ అవర్ హార్మోన్స్ ఆర్ స్టేబుల్. సో యూజువల్గా ఏంటంటే చాలామంది అనుకుంటారు పీరియడ్స్ అప్పుడు అమ్మాయిలు కష్టపడకూడదు, ఎక్కువ నడిస్తే ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది, లేకపోతే వాళ్ళు మూవ్మెంట్ చేయకూడదు అని. బట్ ఇట్స్ ద కాంట్రరీ. ద మోర్ యూ కంటిన్యూ సమ్ ఆఫ్ ద అదర్ యాక్టివిటీ, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ సో ఇంటెన్స్. బేసిక్గా ఇంకోటి ఏంటంటే, అమ్మాయిలు పీరియడ్స్ టైంలో దే విల్ బీ ఏబుల్ టు లిఫ్ట్ మోర్ హైయర్, మోర్ హెవియర్ వెయిట్స్ దాన్ ద నార్మల్. ఎందుకట్లాగా? లైక్ హౌ? Just because your hormones, your hormones will be like so stable during that time. It'll be like your strength will be more. And inkoti entante, women with PCOS have more strength than women who do not have PCOS. And you know why? Just because their testosterone is a little bit more than other girls. So that's one advantage actually. nobody knows about. Wow, interesting. Yeah, that's there. So regarding to this thing as well, it's not necessary for you to completely stop your physical activity. Periods unna kuda you can continue walking, yoga, lifting as usual, and you can keep modifying based on how you'd like. Okavela first second day cramps chaala ekku unna anko, probably you can just put only light walking then, or if you're comfortable then you can just keep on continuing as usual without having any break. So that's that. Cool. Next time నేను రానన్నప్పుడు నాకు ఇవే గుర్తు చేయి. Of course. Yeah. Moving to the next one. Before I ask the next question,
నువ్వు ఎంతసేపు వర్కౌట్ చేస్తావు ప్రియా వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైన్? 1 hour, 1.5 hours max. అదే 2 గంటలు పెంచుకొని వెళ్తే నీకు రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయేమో. వాట్ డు యు థింక్? కమింగ్ ఫ్రమ్ యూ, నువ్వు చెప్తే నేను వినేస్తాను, నీకు తెలుసు కదా. ఓకే, అందుకే అడుగుతా. 2 hours ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే నీకు రిజల్ట్స్ బాగా వస్తాయి వర్సెస్ 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే. ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? I think it's not true. Okay, though it sounds convincing. Yeah, It sounds very convincing, very true, because obviously you will be burning more calories and all that. But my logical explanation to this is, if I'm working out 2 hours or 3 hours per day, I'm going to be exhausted and I'm going to stop working out altogether. ఎగ్జాక్ట్లీ, సస్టైనబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎఫెక్ట్. అండ్ అది కాకుండా కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే టైమ్ ఈజ్ నాట్ అ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇండికేట్స్ హౌ యూర్ ట్రైనింగ్ ఈస్ గోయింగ్. సో డిఫరెంట్ ట్రైనింగ్స్ నీకు డిఫరెంట్గా అవుతాయి. కార్డియోకి నంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్, హార్ట్ రేట్ అండ్ టైమ్ is a, you know, what you call is a label or is a value which tells how your training is going. Standard. And strength training ki your RP ante basic ga neeku intensity. For example, neeku deadlift you can lift 80 kilos max. So 75 kilos will be your RP 9 and then 70 kilos will be your RP, you know, 8 or something like that. So how much closer you are to lifting just 1 rep max. RP is one of the factor. Inka tempo, so enta slow ga nu lift chestunna versus how many reps, sets, load, all of these play a vital role on, you know, your strength training. Is that why we like our tempo అనేది మెయింటైన్? నాకు ఇప్పుడు దాకా నిజంగా తెలియదు టెంపో ఎందుకు చేస్తాం అనేది. వై పీపుల్ సే దట్ అంటే ఫాస్టర్గా చేస్తే యూ లైక్ బర్నింగ్ మోర్ క్యాలరీస్ అంటారు కదా. Oh yeah, that's again one very big myth. సో బేసిక్గా ఏంటంటే అదేదో క్యాలరీస్ బర్న్ చేసుకోవాలంటే థ్రెడ్మిల్ మీద వెళ్ళి పరిగెట్టడం ఇస్ వే బెటర్ దెన్ డూయింగ్ బైసెప్ కర్ల్స్ వెరీ ఫాస్టర్ అండ్ యూ నో జస్ట్ ఫినిషింగ్ 100 reps. అది rather than that, the whole purpose problem ఏంటంటే what is the purpose? If your purpose is burning calories, you shouldn't be in the weight section. Like you have to be in the cardio section. వెయిట్ సెక్షన్కి నువ్వు వచ్చేవంటే నీకు ఉట్టి మసిల్తో కనెక్షన్ ఉంటేనే నువ్వు రావాలి. మసిల్ యూనో యూ హ్యావ్ టు బేసిక్లీ ఫోకస్ ఆన్ లాటరల్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు షోల్డర్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుందా, కాంట్రాక్ట్ అవుతుందా. సో ఏ ఎక్సర్సైజ్ స్క్వాట్ చేసినప్పుడు నీ బ్రీతింగ్ ఎలా ఉంది, లేకపోతే నీ పొజిషన్ అవన్నీ ఎలాగున్నాయి, డెడ్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ మసిల్స్ నీకు ఎంగేజ్ అవుతుంది, ఎలా పుల్ చేస్తున్నావు. వెయిట్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు క్యాలరీస్ బర్న్. సో నువ్వు దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు వెయిట్ ట్రైనింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు యోగా చేసావనుకో, how many seconds you are able to hold a particular structure, how mentally you're feeling. So different trainings ki different activity, I mean standards marutu anamata. Time is never a factor, and that too for strength training it's again never a factor. So chaala mandi anukuntaru avunu meer coach kada 3-4 hours workout chesestara ani cheppi. Just because I'm a coach, I work out only for 30 minutes because 30 minutes are quality training rather than, you know, just ప్రతి ఒక్కరితో అసు కొట్టుకొని సెల్ఫీలు తీసుకొని 4 గంటలు చేసే కంట. చాలా మంది టాప్ అథ్లీట్స్ కూడా, ఐ థింక్ వీ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ బిఫోర్, చాలా మంది టాప్ అథ్లీట్స్, సామీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, దే ట్రైన్ ఓన్లీ 3 exercises per day. జిమ్కి వెళ్ళి ఉట్టి 3 లిఫ్ట్స్, ఆ 3 లిఫ్ట్స్ సూపర్ క్వాలిటీ లిఫ్ట్స్. ఎవరైనా చూస్తే ఎవరో నీకు యూజువల్గా పవర్ లిఫ్టర్స్ చూస్తావు చూడు దీంట్లో టీవీస్లోని, దే డూ ఇట్ ఇన్ దట్ వే, దే జస్ట్ కమ్ అవుట్, ఇంకా అయిపోయింది, దే కమ్ అవుట్, దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రికవరీ. అగైన్ వెన్ దే గో దే మేక్ షూర్ దట్ దేర్ ట్రైనింగ్ ఇస్ టాప్ నాచ్. వెళ్ళి ప్రతిరోజు 7 days వర్కౌట్ ఏదో ఒకటి అలాగా తుడిచే వాళ్ళం పనుల్లాగా రోజు వెళ్ళిపోయి కంట. Literally, because I sometimes feel that way. Initially నేను అలాగే చేసేదాన్ని. When I had no knowledge, when I was not a coach, when I was doing my engineering, రోజు జిమ్కి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ సన్నం అయిపోతానని అనుకున్నాను కానీ we'll just be a part of the worker. We don't even get paid. So it's better to never judge based on time. Interesting analogy. Yeah. So moving to the last question, the 10th question. Vegetarians ki 100 grams protein దొరకడం is difficult. It's really difficult through natural sources without using supplements. True. No? Okay, so this again is like 50-50 thing. It depends on how wisely you're planning. And it's easy, it's doable. It's not like it's impossible, it's doable. And it's easy if you make sure that you prep before.
if you make sure that you plan it before. So ఏమవుతుందంటే మార్నింగ్ ఇడ్లీ దోశ తినేసి మధ్యాహ్నం ఏదో ఇంత కొంచెం పప్పు పెరుగు నుంచి ప్రోటీన్ వచ్చి పీనట్ చట్నీ నుంచి ప్రోటీన్ వచ్చి సాయంత్రం ఏమో మురీలు లేకపోతే కాఫీ టీ తినేసి రాత్రి పోహా లాంటివి తినేస్తే ప్రోటీన్ కష్టం అనమాట. వెజిటేరియన్ ఐఎమ్ వెజిటేరియన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ మై ప్రోటీన్ అని అంటే అలా కష్టం. అలా కాకుండా ఈవెన్ ఫర్ వెజిటేరియన్స్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ లైక్ రాగి స్ప్రౌట్స్, దో దే హ్యావ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కార్బ్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్. మీరు తింటున్న కార్బ్స్ తగ్గించుకోండి, రైస్ తగ్గించుకోండి, మీ బనానా ఆర్ యునో పొటాటో ఆర్ బ్రెడ్ రైస్ క్వాంటిటీస్ కార్బ్స్ క్వాంటిటీ తగ్గించుకొని ప్రోటీన్ క్వాంటిటీ బేసిక్గా చనా, రాజ్మా అండ్ దెన్ ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైరీ లైక్ పనీర్ అండ్ దెన్ పాలు, పెరుగు, soya chunks. ఇవన్నీ కూడా if you keep increasing the quantity, it's pretty easier to reach 100 grams. That wouldn't be difficult at all. నైస్. సో చాలా మంది ఏమంటారంటే లైక్ ప్రోటీన్ సోర్సెస్ బయట నుంచి లైక్ వే కానీ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ కానీ ఇవి తీసుకోకుండా రీచ్ అవ్వడం చాలా కష్టం అనుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ప్లాన్, ఐ థింక్ యూ క్యాన్ రీచ్, రైట్? yes obviously. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెజిటేరియన్స్ నాకు వచ్చింది లైక్ లో కార్బ్ డైట్ చేయడం విల్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ కదా ఫర్ వెజిటేరియన్స్. Yeah, it'll be pretty difficult because almost ప్రతి ప్రోటీన్ ఆప్షన్ లో వాళ్ళకి carbs ఉంటాయి. If you want to do low carb moderate protein, apart from tofu, everything has carbs. That's the thing. And like, why do you want to go low carb as long as you're not you're like into doing something aggressive? Yeah. Make something. Yeah, that's true. That makes sense. ఒకవేళ ఆ లో కార్బ్ అయినా కూడా ప్రోటీన్ లో కాంప్రమైజ్ అవ్వాలంతే. I think it makes sense. Next topic we'll speak about different diets so that ఇవన్నీ టచ్ చేయొచ్చు మనం. Yeah. I'll also tell my It'll be experience. interesting. Yes, your experience on keto, and have you tried intermediate as well? I tried it, never worked for me. Okay, then we'll share about that as well. I'll tell you experiences about mine and my clients, different types of diets. Okay, done. Cool. How much did I score? Did I win? You won because you're my student. Oh. Yes, heart. So yeah, Priya. We have had a great, informative and interesting session this week. So again, next week మేము different types of diets తో తిరిగి వస్తాము. మీకు ఏదైనా specific diet గురించి డౌట్ ఉన్నా, or if you want us to speak about any particular diet or anything in general, you can contact me or Priya or Chaibisket podcast. You can also comment down on the YouTube video on this. Yes. Below. Yeah. Below. Perfect. Okay. It was lovely chatting with you, Priya. Yes, same here. I'm glad we tried out a new routine, It's really fun. Yeah. All the idea credit goes to our coach Monalisa. I wanted to test this thing, like your skills, like your fitness IQ. Okay. Anyways, okay, even I had a lot of fun. So yeah, I'm excited for the next episode as well.